Hey guys, good evening. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, what is our point of discussion, guys? What we are discussing? நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? We are learning what? VPC, correct. So, virtual private cloud, it's a logical isolation, right? You can make your private infrastructure, right? And we have discussed different component of your VPC also. Like we have discussed NAT gateway, internet gateway, route table, all those concepts we have discussed, right? So we have done the practical illustration also. In our today discussion, I'm going to concentrate on two important topics, guys. Two important topics. One is first topic, which is related to security group, and another one is NACL, network access control list. Network access control list. This is we are going to discuss as part of our today discussion. And my second topic is we will learn another AWS service which is called Route 53. Route 53. So this is the two topic we are going to discuss, guys. First one is security group and NACL and Route 53. So security group and NACL also very, very important. Guys, can you tell me, நம்ம எதுக்காக பொதுவா we are going for this security group? Why? Or why do we need to go for VPC? Can anyone tell me? VPC போறதுக்கான முக்கியமான நோக்கம் என்ன? Why we are going for VPC? For security. For security, right? Yes or no? Yes. For security only. Yeah. Guys, remember AWS is the public cloud. Inside the public cloud, we are making some private infrastructure or private cloud, virtual private cloud, right? The logical layer or isolated layer, isolated infrastructure we are making. How? With the help of your virtual private cloud. Up AWS, even though it's a public cloud, we are making a private infra for security, correct? But AWS இதை மட்டும் தான் செக்யூரிட்டிக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. AWS is offering a different services. AWS is offering different layers in order to provide the security, because உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் எந்த அளவுக்கு செக்யூர் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Because we are living in the world of digital world, right? We are using the phone pay, Google Pay, right? Amazon, Facebook, எல்லாருமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்மளுடைய டேட்டா சேஃபா இருக்கணும். Even if you are using the Facebook and the data safe, why do we need to go for that application? If you are thinking like Instagram is not safe, if you are thinking like WhatsApp is not safe, what will happen? Right? அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? Security is the primary aspect. அப்போ AWS எப்படி ட்ரஸ்ட் பண்றது? AWS already they have given one layer of protection, which is maybe we can call it as VPC. But AWS is offering multiple, protection layer. அதுல ஒரு லேயர் தான் இந்த செக்யூரிட்டி குரூப். Security group என்றது ஒரு வகையான firewall. Security group is a firewall. See guys, whenever if you create an EC2 machine, if you create one EC2 machine, what will happen? You have to give the instance name, you have to select the AMI and selecting the instance type keeper. And if you go with the network settings, right, you will select the VPC, right? You will go for a default VPC, or you can create some custom VPC. After that, there is an important portion which is called a security group. A security group, it's a firewall for your EC2 instance. நீங்க நாளைக்கு ஒரு application EC2 instanceல host ஆயிருக்கு. Say google.com. It is hosted on top of your EC2 web server. EC2 serverல நீங்க host பண்ணி வச்சிருக்கீங்க virtual serverல. You have to protect your EC2, right? You have to secure EC2. You may tell already we have a VPC, but I need to add another layer of protection for your EC2. Can I able to add another layer of protection for EC2? Yes, with the help of security group, with the help of your firewall. So what it is saying, right? A security group is a set of firewall rule
that control the traffic for your instance. What is this meaning? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுடைய EC2 மிஷினை யார் ஆக்சஸ் பண்ணணும், எந்த ஐபி அட்ரஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும், எந்த புரோட்டோகால் ஆக்சஸ் பண்ணணும் through the internet. You can add your rule to allow the specific traffic to reach your instance. Guys, default நீங்க EC2 machine create பண்ணும்போது you have to select the security group. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா default யாராலுமே உங்களுடைய EC2 machine access பண்ண முடியாது. default எல்லா டிராபிக்குமே டினை தான், அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. உங்களால EC2 machine access பண்ணவே முடியாது. நீங்க செக்யூரிட்டி குரூப்ல ஒரு பர்టిక్యులர் ரூல் ஆட் பண்ணா மட்டும் தான். ரூல்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க எந்த டிராபிக் உங்களுடைய EC2 machine access பண்ணணும் அப்படின்னு ஆட் பண்ணா மட்டும் தான் it will be allowed. அதனாலதான் இந்த பேசிக்கா ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை எந்த புரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? SSH புரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதனால தான் இங்க SSH டிராபிக்கை நம்ம அலோவ் பண்ணிருக்கோம். சோ அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, செக்யூரிட்டி குரூப்ன்றது ஒரு வகையான ஃபயர்வால். அதுல யூ கேன் ஆட் த ரூல், ரைட்? யூ கேன் ஆட் ஆல் யுவர் இன்கமிங் டிராபிக் அண்ட் அவுட்கோயிங் டிராபிக், inbound and outbound traffic, you can add it, right? So now maybe you have a question, what is inbound rule and what is outbound traffic? What is the difference between these two? But நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, before that security group தான் என்னது? உங்களுடைய மிஷினுக்கு மேல ஒரு ஃபயர்வால் இருக்கு. அந்த ஃபயர்வால் டிஃபால்ட்டா எல்லா ரூலையுமே டினை பண்ணும், யாருமே உள்ள அலோவ் பண்ணாது. நீங்க போயிட்டு செக்யூரிட்டி குரூப்ல அலோவ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் மிஷினை யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். So from AWS documentation, what is a security group? Security group is here act as a firewall that controls the traffic allowed to and from the resources in the VPC. Very simple. யாரு உள்ள வரணும், யாரு வெளியே போகணும், இது ரெண்டுத்தையுமே தீர்மானிக்கிறது யாரு? செக்யூரிட்டி குரூப் தான். டிஃபால்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டிஃபால்ட்டா AWS ஓட பிஹேவியர் என்ன? நீங்க ஒரு மிஷினை கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த மிஷினுக்கு யாருமே உள்ள வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, யாருமே அந்த மிஷினை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. டிஃபால்ட்டாவே எல்லா ரூலையுமே டினை பண்ணும், எல்லா ரூலையுமே டினை பண்ணும். நீங்க தான் சூஸ் பண்ணணும். as a user, as a end user, you have to choose எந்த போர்ட், எந்த புரோட்டோகால் உங்களுடைய EC2 மிஷினை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு. Now செக்யூரிட்டி குரூப்ல ரெண்டு வகையான டிராபிக் நீங்க அலோவ் பண்ணலாம், இல்ல டினை பண்ணலாம். ஒன்னு இன்பவுண்ட் டிராபிக், இன்னொன்னு அவுட்பவுண்ட் டிராபிக். ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், டிஃபால்ட்டா இன்பவுண்ட் டிராபிக் எப்படிதான் இருக்கும்? டினையா தான் இருக்கும். நீங்க தான் அலோவ் பண்ணணும் எந்த போர்ட், எந்த புரோட்டோகால் உங்க EC2 மிஷினை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு. இப்போ வாட் இஸ் இன்பவுண்ட் டிராபிக், வாட் இஸ் அவுட்பவுண்ட் டிராபிக்? What is inbound and what is outbound? Say for an example, suppose even a user is the user, right? Suppose I have my EC2 machine. This is my EC2 machine. இங்க தான் என்னோட அமேசானை நான் லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இல்ல அமேசான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், amazon.in இல்ல flipkart.com ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். இந்த வெப் சர்வர்ல இந்த EC2 மிஷின்ல I have hosted actually. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், எல்லா EC2 மிஷினுக்கும் டாப்ல ஒரு லேயர் இருக்கு. அந்த லேயருக்கு தான் we can call it a security group or firewall. இப்போ நீங்க இந்த யூசர் டைரக்டா போயிட்டு இந்த https://facebook.com இல்ல flipkart.com டைப் பண்ண என்ன ஆகும்? இந்த ஃபயர்வால் அலோவ் பண்ணாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த ஃபயர்வால் AWS குள்ள போயிட்டு I have to allow the traffic. எந்த டிராபிக் அலோவ் பண்ணணும்? இந்த amazon.in உடைய போர்ட் நம்பர் என்னவோ இல்ல புரோட்டோகால் என்னவோ அந்த டிராபிக் அலோவ் பண்ணா மட்டும்தான் we can able to access this application, right? This is called inbound traffic. Inbound traffic. Inbound. யார் inbound? இந்த user is requesting this particular traffic. User is requesting this particular application. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? AWS ல you have to allow this traffic. அதான் inbound traffic. For an example, நீங்க அமேசான்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்றீங்க. You are purchasing some product. It will go for Razor Pay, right? Or Amazon Pay க்கு போகும். Suppose அது ஒரு another system வெச்சுப்போம். That is another system. From this system, from amazon.in இது Razor Pay க்கு போகுது, இல்ல இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டுக்கு போகுது. இங்க இருந்து இங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ண மட்டும் தான் இந்த அமௌண்ட் அமேசானுக்கு கிடைக்கும், கரெக்டா? அப்போ இந்த டிராபிக் we can call it as outbound traffic. இந்த அப்ளிகேஷன்ல இருந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ரீடைரக்ட் ஆகுது. உங்களுடைய amazon.in இருந்து பேடிஎம்க்கு ரீடைரக்ட் ஆகுது. இங்க அப்ளிகேஷன் டு அப்ளிகேஷன். This is called outbound traffic.
user இந்த application direct access பண்ண முடியல, அதனால we are allowing the incoming traffic. Now application என்ன பண்ணுது, வெளியே போய் இருக்கிற ஒரு application amount வாங்கிட்டு வருது. That is called outbound traffic. Are you getting my point? What is inbound traffic and what is outbound traffic? Yes, Dinesh. Sorry? Inbound traffic. Inbound traffic. என்ன பேசுறீங்களோ அது ஃபுல்லா பேசிட்டு மியூட் பண்ணுங்க, எனக்கு புரியல நீங்க பேசுறது. Yeah, one more time. Inbound traffic. நான் என்ன சொல்றேன்னா, say for an example, உங்ககிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, அந்த அப்ளிகேஷன் ஏதோ ஒரு சர்வர்ல நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. பொதுவா ஏடபிள்யூஎஸ்ல எல்லா சர்வருமே என்ன இருக்கும், எந்த லேயரால ப்ரொடெக்ட் ஆயிருக்கும், செக்யூரிட்டி குரூப்பால ப்ரொடெக்ட் ஆயிருக்கும். ஒவ்வொரு EC2 மிஷினுக்கும் ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் இருக்கும். பொதுவா செக்யூரிட்டி குரூப்ன்றது இன்ஸ்டன்ஸ் லெவல்ல, மிஷின் லெவல்ல, விர்ச்சுவல் மிஷின் லெவல்ல ஒவ்வொரு EC2 மிஷினுமே தனி செக்யூரிட்டி குரூப் இருக்கு. டிஃபால்ட்டா இந்த செக்யூரிட்டி குரூப் எதுவுமே அலோவ் பண்ணாது. பட் நீங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும்ல, மேபி ஐ எம் allowing this traffic inside the security groupல inbound traffic அலோவ் பண்ண என்ன பண்ண முடியும், I can able to access this particular application. அதான் inbound traffic ன்னு சொல்றேன். பட் ஒருவேளை இந்த அப்ளிகேஷன் wants to communicate with other application, உங்களுடைய EC2 மிஷின் இது இன்னொரு மிஷின் கூட மேபி கம்யூனிகேட் பண்ண நினைக்குது. அப்ப இங்கிருந்து டிராபிக் எங்க ரீடைரக்ட் ஆகும், it will be redirect to other application, right, in order to get some response. That is called as outbound traffic ன்னு சொல்றேன். Am I clear? AWSல இன்ஸ்டன்ஸ் லெவல்ல இருக்கிற செக்யூரிட்டி குரூப்ல இன்பவுண்ட் டிராபிக் டிஃபால்ட்டா டினை, ஆனா அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் எல்லா அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் அலோவ் பண்ணும். டிஃபால்ட்டா இன்பவுண்ட் டிராபிக் டினை, அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் எல்லாமே அலோவ் ஆயிருக்கும். So see, suppose I will create one, let me try to understand this one, right? I will clear all this, right? Say I'm giving one name, so this is demo EC2, and I will select one machine, say Ubuntu machine. I have selected one Ubuntu machine, Tito Micro, and I will select some keeper. Say I have collected this particular keeper, and I will click on the VPC, right? I will go with the default VPC, no issues. I will go with the default VPC, and here we have a firewall. I have created the security group. Fine, that's it. So I will remove, right? Remove, right? Now let me clicking on launch instance. I have clicked on launch instance. So now I have one instance, right? Demo EC2 no instance I create பண்ணிருக்கேன். So it is pending. So once it is connected, right? Now what I will do, I will try to connect this particular machine. I will try to connect this particular machine. Click on connect. What I'm seeing, I'm seeing an error, right? I'm seeing an error. Why? Defaulta உங்களுடைய EC2 மிஷினுக்கு மேல இருக்கிற செக்யூரிட்டி குரூப் ஃபயர்வால் அது எந்த புரோட்டோகாலுமே என்ன பண்ணாது, it will not allow. It will not allow. But if you want to access your EC2 machine, yes or no? Is it connected or not? Is it connected or not? No. No, right? I will try with the terminal. I will try with the terminal. So chmod, what is the keeper name? I will go to this. What is the keeper name? The keeper name is test keeper, right? Of 2.pm. So better I will copy this and I will go to the documents folder. I will paste it over there. And I will rename this. I will rename this. Okay, just to store it. And now
I will go to the terminal. CD. Say what is that? Documents. Okay. Now I will allow that keeper. chmod keeper name is test keeper. Okay. Test keeper. Test keeper dot pin. Now I have to collect SSH space -i. Keeper name is test keeper dot pin. Username. I think what is the username? Username is Ubuntu. Ubuntu @ public IP address. This is my public IP address. Paste it, press enter. Is it connecting? Is it connecting? No, right? It won't connect. The reason because default AWS security group எந்த instance என்ன பண்ணாது allow பண்ணாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? You have to allow them. How? You have to go for security group. You have to go for security group. Say I will go to this particular security group. I will go to the security group. Can you see here security group? Click on this. In the security group, இந்த இடத்துல பாருங்க there is no inbound rule. அப்போ யாருமே இந்த EC2 machine access பண்ண முடியாது unless or until if you are not allowing the traffic. So I will add inbound traffic. Say suppose I will add the rule. என்ன ஆட் பண்றேன்? Suppose எனக்கு ஏதாவது SSH யூஸ் பண்ணி யாராவது access பண்ண ட்ரை பண்ணா Linux machine பொதுவா SSH யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம access பண்ணணும். எங்கிருந்து வேணாலும் source you have to define. எங்கிருந்து வேணாலும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கோ அவங்க SSH மூலமா என்னோட EC2 machine access பண்ண நினைச்சா they have to access it or otherwise suppose எனக்கு என் machine மட்டும் தான் access பண்ணனும் நான் my IP address கொடுத்துப்பேன். இப்போ நீங்க யாருமே என்னோட EC2 machine access பண்ண முடியாது. பட் யாரு வேணாலும் என்னோட EC2 machine access பண்ண நினைச்சா I have to allow anywhere from over the internet. Now I will save this rule. I will save this rule. Now let me try. Press enter. It should connect. Let's see. EC2. Click on this. Security group. Click on this. And I have allow the SSH connectivity, right? It should allow. So what happened? Let me try it again. I will check the public IP address. EC2 machine, instance, details. This is correct, right? 13.233.10. Okay. So what happened? I will close this. Once again, open the terminal. Right. I will go to this connect and search client. I will copy this command. Control V. Wait, what happened? Let me try to connect here. Why? Here நம்ம SSH மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கோம். சரிங்க. ஓகே. என்னாச்சு அதல? எங்க இருப்பாச்சு? SSH மட்டும் தான் அலோ பண்ணனும். வேற என்ன அலோ பண்ணனும்? No, when you நீங்க டைரக்டா நம்ம CMD வழியா போறச்ச நம்ம வந்து Windows machine தான கொடுக்கணும். I'm not getting it. No, I'm not getting. இப்போ வந்து SSH வந்து Linux கரெக்ட்டா? ஆமா. Ubuntu machine SSH தான். ஓகே. Ubuntu machine SSH தான். எல்லாமே Linux flavor தான். ஓகே. அப்ப நம்ம வந்து SSH நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் வழியா அப்படி டைரக்டாவே கனெக்ட் பண்ணலாமா? கனெக்ட் பண்ண அத பண்ணிட்டு இருக்கேன். It's not happening. Let me better one minute guys. I will click on launch instance. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா maybe because of the keeper demo EC2 demo 1 EC2 ஒரு நிமிஷம் நான் old keeper யூஸ் பண்ணிருக்கேன். maybe அதனால பார்க்கலாம். So I will click with Ubuntu machine itself. Go with Ubuntu. Tato micro and keeper. Let me create the new keeper.
Say this is 17 July 2023. Keeper. M file create a keeper. Done. I will clicking on edit and clicking on edit. Okay, this is default security group. Subnet okay. Enable public IP address. I will go with create security group. SSH allow பண்ணிருக்கேன். Fine, fine. Configure storage, read storage, done. Launch instance. And view all instances. Will wait. Okay, so let me try to connect here. So what is happening till here? What happened actually? See setup is connected. I'm wondering actually. 1 minute, guys. Okay, I'm sorry guys, some issue. Okay, let me try with terminal now. So I will close this. I will go with the terminal. And now I will try by allowing that particular keeper. So what is the name? I have given downloads, test keeper. I can copy this. Okay. CD downloads. Yeah, this one. This is the keeper name. Location, I will write chmod 400. This is the keeper, fine. And then I have to SSH
space hyphen I, and this is the key pair, space. What I should do? I have to write Ubuntu @ public IP address. This is the public IP address. I can get it from here. So here, go here, and this is the public IP address. I will paste it over. Press enter. Now it is connected. Right. So I have connected with my Ubuntu server now. I have connected with the Ubuntu server. The reason because na inbound traffic allow பண்ணதால SSH connectivity allow பண்ணதால. Suppose நீங்க நினைச்சுக்கங்க, suppose I want to check Python 3 இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Default Python 3 ஒரு Ubuntu machine. I will check it. When you type Python 3, yeah, it is available. It is saying Python 3.10.6 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். So I will exit from here. Now what I can do, நான் என்ன பண்றேன், இந்த Python 3 application இருக்குல்ல, Python application இருக்குல்ல, அதை நான் ரன் பண்றேன். எந்த போர்ட் நம்பர்ல ரன் பண்ண போறேன்னா 8000 போர்ட் நம்பரை ரன் பண்றேன். So how to run this one? Just type Python @3 space -m. I can write http.server. எந்த போர்ட் நம்பர்ல I'm going to run it on 8000 போர்ட் நம்பர். சிம்பிளா என்ன பண்றேன், பைத்தான் என்ற அப்ளிகேஷன் 8000 என்ற போர்ட் நம்பர்ல ரன் பண்ண போறோம். அதுக்கு எழுதுற கமாண்ட் இது. Press enter. Now it is saying, right, it is running. But if I check here, suppose I will copy this and I will paste it over there. Colon 8000 is the port number, right? 8000 is the port number. Press enter. It is loading, right? It is not showing anything. என்ன காரணம்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 8000 என்ற போர்ட் நம்பர்ல பைத்தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, but it is not showing. Why? செக்யூரிட்டி குரூப்ல அலோ பண்ணனும். Exactly. இந்த 8000 என்ற போர்ட் நம்பரை நான் என்ன பண்ணனும்? I have to allow in security group. பொதுவா security group என்ன பண்ணும்? EC2 மிஷினுக்கு போற எந்த டிராபிக்குமே அலோ பண்ணாது. நீங்க தான் SSH அலோ பண்ணீங்க. அதே மாதிரி நீங்க 8000 அதுல என்ன ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும்னா you have to allow in security group. So what you should do? You have to go for this instance. You have to go to this instance and you have to check the security group. Click on security and you have to allow the inbound traffic. You have to allow the inbound traffic. Clicking on security, and here when you come below, right, inbound rule. Here you can add it by clicking on this. There is a inbound rule. You have to edit this inbound rule. You have to add them. Say you have to allow 8000 from anywhere. You have to add 8000 from anywhere. Just to save this one. Once it is completed, now can you refresh here? Can you see? Can you see here? You can able to see, right? Even in your terminal, it will give you response. It will give you the response because now the application is running. Your application is running. Are you getting my point, guys? Yes or no? Yes. அப்போ எந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண நினைச்சாலும் டிஃபால்ட்டா செக்யூரிட்டி குரூப் என்ன பண்ணும், இன்பவுண்ட் டிராபிக் எல்லாமே டினை பண்ணும். அப்ப நீங்க தான் என்ன பண்ணணும், you have to allow them. டிஃபால்ட்டா எல்லாத்தையுமே டினை பண்ணும். சரி, what about outbound traffic? What about outbound traffic? If you go here, right, can you see outbound rule? In the outbound rule default-ஆவே இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்கு பாருங்க. All traffic it is outbound. All traffic மே allow பண்ணுது outbound rule. அதனாலதான் பொதுவா இந்த security group we can call it as stateful னு சொல்லுவாங்க. Security group நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், we can call it as stateful. அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க incoming traffic allow பண்ணா மட்டும் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா outbound traffic allow ஆயிடும். When you allow the incoming traffic, right, automatically outbound traffic also allowed. நீங்க explicit outbound traffic add பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது security group பொறுத்த வரைக்கும். அதனால தான் இது stateful. For an example, நீங்க வந்து ஒரு காலேஜ்க்குள்ள போறதுக்கு ஐடி கார்டு எடுத்துட்டு போறீங்க. வெளியே ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட ஐடி கார்டு ஷோ பண்ணிட்டு அந்த காலேஜ்க்குள்ள போறீங்க. பட் வெளியே வரும்போது நீங்க ஐடி கார்டு ஷோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So that's called stateful. Stateful na only you can allow the inbound traffic. For an example, நீங்க SSH allow பண்ணீங்கன்னா outbound traffic automatically SSH க்கு allow ஆயிடும்.
நீங்க 8000 அலோ பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் 8000க்கு அலோ ஆயிடும். பிகாஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்க EC2 மிஷினுக்கு 8000 டிராபிக் அலோ பண்றீங்க. அப்போ அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்புறோம்ல, ரிட்டர்னிங் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறோம்ல, அந்த ரிட்டர்னிங் ரிக்வெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அலோ ஆயிடும். எதுல? உங்க AWS செக்யூரிட்டி குரூப்ல. அதனாலதான் இன்பவுண்ட் ரூல் மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் டினைட். பட் AWS அவுட்பவுண்ட் ரூல் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆல் டிராபிக் அலோ ஆகுது. பட் நீங்க ஒருவேளை I want to edit the outbound traffic அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க போயிட்டு if you want to add the rule you can add it actually. Say for an example, எனக்கு வந்து 8080 ஒரு போர்ட் நம்பர் இருக்கு, அந்த 8080 போர்ட் நம்பரை நான் அலோ பண்ணணும், you can add it actually. You can add it if you want, you can add it actually. But நீங்க இந்த செக்யூரிட்டிக்குள்ள you can, இந்த அவுட்பவுண்ட்ல போயிட்டு you cannot deny and all, you can allow it actually. சப்போஸ் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், இப்படி கொடுத்தா நான் என்ன அர்த்தம், 88 மட்டும் தான் நான் என்ன பண்றேன்னு அர்த்தம், அலோ பண்றேன்னு அர்த்தம் அவுட்பவுண்ட் டிராபிக். மத்த எந்த போர்ட் நம்பரும் அலோ ஆகுது, மத்த எந்த எல்லா போர்ட் நம்பரும் என்ன ஆகும், டினைன்னு அர்த்தம். Are you getting my point? Yes or no guys? Yes Dinesh. Correct. Suppose security group ன்றது instance level firewall. Security group ன்றது you have to remember 2 points. First point, it is instance level firewall. அப்படின்னா ஒவ்வொரு EC2 மிஷனுக்கும் உங்களுக்கு எந்த டிராபிக்கை அலோ பண்ணணும் நீங்க கொடுத்துக்க வேண்டியதுதான். And it is stateful. அப்படின்னா when you allow the incoming traffic, right, automatically outbound traffic also will be added. You no need to add explicitly. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. எதுக்காக இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்றேன்னா கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றேன். லிசன். So here you can clearly see, right, security group act as a firewall that controls the traffic allowed to and from the resource in the instance in your VPC. You can choose the port and protocol. இங்க இருக்கு பாருங்க, இங்க when you click on இங்க போயிட்டு you can choose the source. எந்த போர்ட் அலோ ஆகணும், எந்த புரோட்டோகால் அலோ ஆகணும் அப்படின்றத நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். TCP புரோட்டோகாலா, இங்க இருக்குல்ல TCP அலோ பண்றீங்களா, SMTP அலோ பண்றீங்களா, HTTP அலோ பண்றீங்களா, HTTPS அலோ பண்றீங்களா, எந்த போர்ட் நீங்க அலோ பண்ண போறீங்க, எந்த புரோட்டோகால் அலோ பண்ண போறீங்க, you can choose it here. யார் அதை ஆக்சஸ் பண்ணணும், ரைட், நீங்களா இல்ல எல்லாருமேவா, இல்ல IP வெர்ஷன் IP6 IP அட்ரஸா, யார் அலோ பண்ணணும், யார் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அதையும் you can define it here. Here you can define the protocol, you can define the port, who is going to access that particular machine, everything you can add it here. So that is what you can also see it here, right? You can choose the port and protocol to allow for incoming traffic and outbound traffic, inbound traffic and outbound traffic. For each security group, you can add separate set of rules for inbound traffic and outcome traffic, and you can add it to your EC2 machine. This is called security group. Any question on security group? Yes, any question on security group? Dinesh, not from Others? No Can you question. tell me security group is a instance level or not? yes. Yes, instant level. It is instance level. For each machine, if you want to configure the security group to allow the traffic, inbound or outbound traffic, you can do it with the help of this security. But there is another layer also we can add as a protection, which is called NACL. NACL is nothing but network access control list. What is this NACL? Listen. You know, we have a region. Inside the region, we have a VPC. Inside the VPC, we have a subnet, right? Maybe a public subnet, and we have a private subnet. Inside the subnet only, we have a servers, right? We have a machines. Inside the machine, you can install some application. Consider like Python application. Now, முதல்ல நீங்க region குள்ள enter ஆகுறீங்க.
அடுத்தது விபிசின்றது ஒரு வகையான ஐசோலேஷன், பிரைவேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆர் பிரைவேட் கிளவுட். இதுல இருந்து நீங்க இந்த EC2 மிஷினை ரீச் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வெளியே என்ன இருக்கு? we have a security group, right? Yes or no? For each machine Yes, yes. inside your subnet we have a security group. But இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? It's called subnet, right? Public subnet and private subnet. Public and private subnetக்கு வெளியே கூட you can add the protection. You can add the protection. We can add the firewall. அதுதான் யாரு? NACL. அதான் என்னது? NACL. Remember, security group என்றது instance level firewall. NACL என்றது subnet level firewall. Security group என்றது instance level firewall. But NACL என்றது subnet level firewall. நான் இப்போ ஒரு क्वेश्चन கேட்கிறேன். ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு மேல ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த செக்யூரிட்டி குரூப்ல ஏதோ ஒரு ரூலை மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணிருக்கீங்க, SSH ரூல். அப்ப SSH ரூல் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் ஒரு சப்நெட்ல நீங்க ஒரு NACL ஆட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். அந்த சப்நெட்குள்ள 100 மிஷின் இருக்கும். நீங்க ஒரு டிராபிக் அலோவ் பண்ணா அது 100 மிஷினுக்கும் அப்ளிகபிளா இல்லையா? அப்ளிகபிளா இல்லையா? ஒரு டிராபிக்கை நீ டினை பண்ணா அந்த 100 மிஷினுக்கும் அப்ளிகபிளா இல்லையா? அப்ளிகபிள், ரைட்? சோ அப்ப NACL என்றது சப்நெட் லெவல். பட் யுவர் this one security group, it is a instance level. நீங்க செக்யூரிட்டி குரூப்பை யூஸ் பண்ணி இன்பவுண்ட் டிராபிக், அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் நீங்க அலோவ் பண்ணீங்களா, டினை பண்ணீங்களா? அலோவ் தான் பண்ணீங்க, கரெக்டா? டிஃபால்ட்டாவே என்ன ஆயிடும்? டினை ஆயிடும், கரெக்டா? டிஃபால்ட்டாவே எந்த ரூலுமே அலோவ் ஆகாது. பட் NACLக்கு போனா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? யாரை நீங்க அலோவ் பண்ணணும், யாரை நீங்க டினை பண்ணணும் நீங்களே சொல்லலாம். ரெண்டுமே அலோவ் ஆர் டினை, ரெண்டுமே. பட் செக்யூரிட்டி குரூப்ல நீங்க அலோவ் மட்டும் தான் சொன்னீங்க, டினை பத்தி பேசல. பிகாஸ் டிஃபால்ட்டா எல்லாமே என்ன ஆகும்? டினை தான் ஆகும். பட் NACL போனா யாரை அலோவ் பண்ணலாம், யாரை டினை பண்ணலாம், யூ கேன் டெல் இட். இன் செக்யூரிட்டி குரூப், ரைட், தட் இஸ் ஸ்டேட்ஃபுல். ஸ்டேட்ஃபுல்னா அர்த்தம் நீங்க ஒன்லி இன்பவுண்ட் டிராபிக் ஆட் பண்ணா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் ஆட் ஆயிடும். பட் NACLல நீங்க இன்பவுண்ட் டிராபிக் கொடுக்குற அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் ஆட்டோமேட்டிக்கலா எனேபிள் ஆகாது. எக்ஸ்பிளிசிட்டா நீங்க தான் இன்பவுண்ட் டிராபிக் யார், அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் என்னன்னு கொடுக்கணும். See, now if you read this you will understand, guys. A network access control list allows or denies. ரெண்டுமே இருக்கு பாருங்க. We can suppose எனக்கு இந்த ரெண்டு பேரை அலோவ் பண்ணணும், அலோவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டு பேரை டினை பண்ணணும், அதையும் பண்ணிக்கலாம். You can allow or deny specific inbound or outbound traffic at the what? Subnet level. Mark this word. At the subnet level. Here you can allow or deny. Allow or deny. But if you go with here, guys, security group. Okay, listen. Now, you can use the default network access list for your VPC, or you can create a customer NACL also. Security group எப்படி customer create பண்றோம், இல்ல default யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் NACL. But if you want to understand, see, I will show this picture. இந்த picture தான். இப்போ suppose you have two subnet. Subnet is attached with what? NACL. இப்போ ஒரு இன்கமிங் ரெக்வெஸ்ட் வருது, அவுட்கமிங் கோயிங் ரெக்வெஸ்ட் போகுது. யாருடைய அலோவ் இல்லாம போக முடியாது, NACL உதவி இல்லாம போக முடியாது. NACL அலோவ் பண்ணியிருந்தாலோ இல்ல டினை பண்ணியிருந்தாலோ மட்டும்தான் அந்த EC2 மிஷினை நீங்க ரீச் பண்ண முடியும். இந்த சப்நெட்டுக்குள்ள 100 EC2 கூட இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே வெளியே யார் ஒரு கேட் இருக்கிறது, அந்த கேட் தான் இந்த NACL, நெட்வொர்க் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட். இட் இஸ் a layer. சரி, இப்ப கவனிங்க. என்னுடைய EC2 மிஷின் ஆல்ரெடி இருக்கு, அதனாலதான் இட் இஸ் ரன்னிங், ரைட்? பைத்தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. My Python is running here. Where is that? Yeah, here Python is running now. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to add NACL, guys. I will type VPC. I will type VPC. If I go with the NACL, where is the NACL? Here. Can you see network access control list? Click on this and click on
this network, or else you can create the network access. You can give some name. Say this is my iPhone ACL iPhone 1, and you can select the default UPC and create a network access control list. Right. So now I have my network access control list, right? Can you see here this one? And I'm clicking on this. The network access control list la போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? Inbound rule இருக்கு பாத்தீங்களா? Inbound rule all traffic என்ன இருக்கு? Default all traffic default என்ன இருக்கு? Deny. Yes or no? Yes or no, guys? Yes. Now, Yes. if you check here, this one, the site is cannot be reached, right? Yeah. Now default UPC என்ன பண்ணிட்டேன்? இந்த NACL ஆட் பண்ணிட்டேன். NACL default என்ன பண்ணிருக்கு பாருங்க. NACL என்ன பண்ணிருக்கு default எந்த EC2 மிஷினுமே access பண்ண allow பண்ணல. Yes or no? Yeah. What is that? It is not allowing, right? நான் இப்ப என்ன பண்றேன்? Suppose I'm adding this inbound rule and I will add one more new rule saying that I will allow all the traffic guys. Say for an example, I'm allowing all the traffic from anywhere through the internet. Right? I will give some number, say 100 number. I will save this change. Now, if I refresh this, what will happen? What happened? 1 minute, guys. Okay. தினேஷ் ஒரே டவுட். சொல்லுங்க. நீங்க இப்போ இது வந்து சப்நெட் லெவல்ல சொன்னீங்கல்ல, இப்போ சப்நெட்டை பிரிக்காமலே நீங்க வந்து ஆட் பண்றீங்களா? அதனால ப்ராப்ளம் இல்லையா? நான் தான் அதனால தான் இப்ப சப்நெட் ஆட் பண்ணிருக்கேன். நான் சப்நெட் ஆட் பண்ணல இல்லீங்களா? That's the reason இப்ப நான் சப்நெட் அசோசியேஷன்ல போயிட்டு இந்த எல்லா சப்நெட்டுமே ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் அத பண்ணல நான். ஓகே. But 1 minute, guys.
I got 1 minute. Okay. So what I will do, I will not disturbing this particular previous VPC. I will create a new VPC. Wait. So I will create a new VPC. Say suppose, and I will clicking on this VPC and more. 10.0 tenancy, that and all okay. Number of availability zone. Better I will go with this one, VPC only. Or you can go with this one, no problem. So project, cider range, number of availability zone, custom, not none, make it as none. That's it. Create one VPC. I'm creating one VPC, simple VPC. Fine. Meanwhile, I'm creating the EC2 machine also. Type EC2, launch instance. Say this is some demo EC2. And I will select the Ubuntu machine. Now, T2 micro. And I will write some key pair. This is I will go with. And I will clicking on edit. Ipa na choose panna VPC. I think it is not created yet. View this particular VPC. Yes, it is created. Now let me check. Refresh. Check it now. Right. Demo. Ubuntu. This one. And clicking on edit. And let me, what happened? Oh my God, here the region got changed. Should be North Virginia. So edit, here you can check it, which should be project VPC. And I'm selecting one public subnet also. I will go with the public subnet. I will assign the public IP address also. Now I will go with the security group and I am allowing the SSH traffic. Also, I will adding one more traffic. So which is total the Python, right? So I'm adding 8,000 and anywhere from the internet. This is I have added and clicking on launch instance. Now, if you clicking on this view all instance, it should be pending. Right. So it's running now. I will try to connect this EC2 machine from the instance connect feature itself. Now EC2 machine is running. I will go sudo space su,
right? I will update this particular package. So what I should do, I have to write apt update space -y. I'm just updating this particular package. Now I will write Python 3 -m http dot server space 8000 is the port number. I'm running. Now let me check. What is that? Instance, demo, copy this public IP address, put here, colon, 8000. Now your Python application is running. Fine. This is because of security group. Now, I will create one duplicate. Say I will create one duplicate. Now I will go with VPC. I will go with the VPC. I already created the VPC, right? Now I am going to add NACL. Can you see a network access control list? I will go with the network access control list. This is 4 subnet associated with. This is the NACL I have created, right? I will click on this. I will click on this. When you see here, can you see here all the traffic allow irukku pathingala? All the traffic allow irukku. And the traffic allow ஆனதால தான் உங்களால இந்த அப்ளிகேஷனை பார்க்க முடியுது. Now suppose I will edit the inbound rule. இங்க under traffic, remove it and just save the changes. Now save these changes. And if you see this particular application and this one, when you refresh this, it is not right. I will copy this, paste it over there. No, this is loading. அப்ப என்ன அர்த்தம்? NACL என்றது subnet level. NACL is subnet level. இந்த இடத்துல if you see the subnet association, right? இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணல ஒரு VPC. அந்த VPCக்கு மொத்தம் 4 subnet. அந்த 4 subnetல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? I have added the NACL. So that's the reason default எல்லா டிராபிக்குமே என்ன இருக்கு? டிலே இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க அலோ பண்ண நினைச்சா you have to add the inbound rule. You have to add the rule. Say any role number you can give it. Rule number you can give it. And suppose I want to allow all the traffic. Save these changes. Now, if you refresh it again, now once again your application back. Your application is back. So first என்ன ஆகுது? First NACL subnetக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் EC2 machine. EC2 machineக்கு மேல தான் security group. Subnetக்கு மேல NACL. Are you getting my point? This? Yes or no? Yeah. Yes. So if you go with the outbound rule, right? Outbound rule, here also all traffic. Inbound rule, all traffic. So this is called stateless. Tanithaniya you have to add it explicitly. But if you go with the security group, it's a stateful. You inbound add panel for the automatic outbound map item. Say suppose in the inbound rule, I will add one more rule. I will add one more rule. Say for an example, 200. I will add panel. So in the இடத்துல suppose I will give port range is 8080. I will save these changes. Now, if you refresh this, here also I'm refreshing. Right? There is no problem, right? Why there is no problem? In the inbound rule, one 100, இன்னொன்னு 200. இது ஸ்டார்னா எல்லாமே. இதுல எது தெரியுமா ஹை பிரையாரிட்டி எடுத்துக்கும்? எது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கோ அது ஹை பிரையாரிட்டி எடுத்துக்கும். அதனால தான் ஆல் டிராபிக் அலோவ் ஆயிருக்கு. ஒருவேளை I will add one more inbound rule. I will add a new rule. Say for an example, இது 5. And I have allowed, see, this is 8081. அப்படின்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிருக்கேன். And I'm saving these changes. And now if you check it here, it's
1 minute. நம்ம அந்த ப்ரௌசர்ல போர்ட் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணோம்ல 8000ல தானே இருக்கு. இல்ல நான் அதை மீன் பண்ணல, ஒரு நிமிஷம். இல்ல கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றோம், நான் அதை மீன் பண்ணல. ஓகே. நான் என்ன மீன் பண்ண வரேன்னா, இப்போ நான் இங்க வந்து 5 ஒரு ரூல் நம்பர் கொடுத்திருக்கேன், 100 ஒரு ரூல் நம்பர் கொடுத்திருக்கேன், 200 கொடுத்திருக்கேன், ஸ்டார் கொடுத்திருக்கேன். ரைட். இப்போ இது எந்த பேசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரூல் எடுத்துக்கும்ன்றத நான் சொல்ல வரேன். ரூல் எந்த பேசிஸ்ல எடுத்துக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரூல் நம்பர் எடுத்துக்கோ, அடுத்தது 100 ரூல் நம்பர் செக் பண்ணும், then it will go for 200, then it will go for star. இப்போ 5 இது எடுத்துக்கிச்சு, இந்த மாதிரி எதுவுமே நான் டிராபிக் அலோ பண்ணாத பிரச்சனை இல்லை, and then it will go for all. அதனாலதான் it is allowing. Suppose இந்த டிராபிக்கே இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, when you save this, now if you refresh this one, now can you see it is loading? அப்ப first இது எந்த விஷயத்தை போய் பார்க்கும்னா, based on rule number, it is an entry question, it will go based on rule number. Can you see a rule number? Here we have a rule number, right? First it will take 5 rule number 8081. ஆனா நான் ட்ரை பண்றது என்னது, it is trying for 8000, and then it is going for what, and then it is going for 8080 is also not available. But நான் மத்தது எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கேன், டினை தான் பண்ணிருக்கேன், அலோ பண்ணல. இயர் நான் டினை கொடுத்திருக்கேன், அப்ப எந்த டிராபிக்மே அலோ ஆகாது. Are you getting my point, guys? Yes. Say for an example, நான் இன்னொரு ரூல் ஆட் பண்றேன். Suppose I will add 1 year. I am going to all traffic, I am going to deny. Then I will add one more rule number 2, all traffic I am going to allow. Now I will save these changes. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், what I have done, 1 வந்து all traffic deny, 2 all traffic allow. இப்போ எதை எடுத்துக்கோ நீங்க சொல்றீங்க? First exactly, it will take this one. நீங்க முதல்ல எடுத்தோனே deny கொடுத்துட்டீங்க, right? Even if I refresh this one, it won't work, because it will take based on rule number. Okay. Got it? Got it. Fine. So interview அடிக்கடி கேக்குற question, what is the difference between security group and NACL? அப்ப ரூல் நம்பர் 1ல ஆல் டினை இருந்ததுன்னா அலோ கொடுத்தா கூட அலோ ஆகாது. ரூல் நம்பர் 2ல ஆமா 8000 இப்ப அலோ கொடுத்திருக்கோம் அப்படினாலும் அலோ ஆகாது. ரூல் நம்பர் 2ல இருக்கு. ஆமா, நீங்க டினை கொடுத்துட்டீங்கல ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. based on rule number தான் அது priority எடுத்துக்கும். ஓகே. Right. So in interview people might ask you this question, guys. What is the difference between security group and NACL? Security group and NACL. ஞாபகம் security group, it will be operate at the instance level, machine level. Instance level you will add the security group, but NACL என்றது subnet level. ஒரு சப்நெட்டுக்குள்ள 1000 இன்ஸ்டன்ஸ் கூட இருக்கும், அந்த 1000 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு அது அப்ளிகபிள் தான். and it only allow the rule, right? டிஃபால்ட்டாவே எல்லா ரூலுமே டினை ஆகும் செக்யூரிட்டி குரூப்ல. பட் நீங்க NACL போனா நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can allow the rule and deny the rule. Agree? Yes or no? NACL பாத்தீங்களா, NACL என்ன இருந்துச்சு, you can allow and deny, but when you go with this one security group, only you can allow the rule. And one more point, it is a stateful, but it is a stateless. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க இன்பவுண்ட் டிராபிக் ஆட் பண்ணவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவுட்பவுண்ட் டிராபிக் பவுண்ட் ஆயிடும். பட் NACL நீங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா தான் இன்பவுண்ட் அண்ட் அவுட்பவுண்ட் ஆட் பண்ணணும். am I right or not? Yes.
அடுத்த பாயிண்ட், we evaluate all the rule before deciding whether to allow the traffic, but security group is based on rule number. We process the rules in number order when deciding whether to allow traffic. am I correct or not? இங்க நீங்க எந்த ரூல்ல ஆட் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் அலோ ஆகும். இங்க எதை பொறுத்து ஆட் பண்ண ரூல் நம்பரை பொறுத்து. applies to an instance only if someone specify the security group when launching an instance or associating the security with the instance later. அதாவது நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போதோ இல்ல இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண அப்புறமா கூட நீங்க செக்யூரிட்டி குரூப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஜஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது செக்யூரிட்டி குரூப் ஆட் பண்ணா மட்டும் போதும். லேட்டர் நீங்க SSH அலோ பண்ணணுமா, HTTP அலோ பண்ணணுமா, HTTPS அலோ பண்ணணுமா, வேற என்ன அலோ பண்ணணுமா லேட்டர் கூட பாத்துக்கலாம். பட் நீங்க சப்நெட் கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு NACL ஆட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, அது எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ்க்குமே அப்ளை ஆயிடும். So NACL is the subnet level. While creating the subnet, if you are giving the NACL right, it will be applied to all the instances. நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்பெசிபிக்கா பண்ண முடியாது NACLல. ஒரு சப்நெட்டுக்கு பண்ணா ஒட்டுமொத்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு தான் அப்ளை ஆயிடும். பட் செக்யூரிட்டி குரூப்ன்றது இன்ஸ்டன்ஸ் லெவல்ல. நீங்க இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு வேற செக்யூரிட்டி குரூப் கூட பவுண்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தா 3 பாயிண்ட் தான். முதல் பாயிண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் லெவல், இன்னொரு சப்நெட் லெவல். செகண்ட் பாயிண்ட் it allows the rule, both allow and deny. இது stateful, அது stateless. மத்த பாயிண்ட்லாம் you can easily understand. Are you clear? Yeah, so far. Yes. அப்போ AWSல நம்ம செக்யூரிட்டி குரூப்பும் ஒரு வகையான செக்யூரிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணுது. NACL is giving for security and VPC is for security. இது எல்லாமே AWS talks about security. So NACL is the subnet level, but security group is the instance level. You have to remember. Any question till here? No questions. Super. Yes, let's continue tomorrow. Tomorrow route 53, right? Tomorrow we'll discuss about route 53 and we will see one real-time project tomorrow. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன கவர் பண்ணமோ அதை வச்சு ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பில்ட் பண்ணலாம். ஃபைன். ஓகே தினேஷ். நம்ம இது வரைக்கும் VPC கவர் பண்ணிருக்கோம். EC2 மிஷின் தெரியும். எக்ஸ்ட்ரா route 53 tomorrow முடிச்சிட்ட அப்புறமா பேசிக்கா ஆட்டோ ஸ்கேலிங்னா என்ன, லோட் பேலன்சர்னா என்னன்னு எடுத்துட்டு we will try to build a small project. So நாளைக்கு கிளாஸ் மட்டும் can we mark it as 7 to 9? Fine. Okay sir. 7 to 9. Okay. Everyone? Okay. Yeah, okay. Right. 7 to 8 நம்ம கிளாஸ் முடிச்சிட்டு 8 to 9 ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பில்ட் பண்ணலாம். ஃபைன். ஃபைன் கைஸ். இது வரைக்கும் நடத்துறத வச்சு இது வரைக்கும் என்ன நடத்துறோமோ அதை வச்சு ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் we can build it. Fine guys. We'll see tomorrow. Thank you. Bye. Thank you. Bye.